Good morning, students. Welcome back to the video class. Today we will work out one more problem on accounting for professionals. Here we will work out the problem relating to a solicitor. In the last class, we have solved one problem relating to the solicitor where there were some adjustments and we have solved that problem. I hope you have all understood that problem. And this problem is similar to the last problem, and only some few changes are there, few differences there. Only few differences are found here, and it is almost similar to the last problem, so you can easily understand it. Let us move to the problem. The problem is like this. See here. From the following trial balance of Mr. Salve, a solicitor as on 31st March 2019 prepared the receipts and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on that date. Amount, see here trial balance, debit and credit items. Amount owing for bill of cost delivered 4,800. We have some calculations to be done. Salary, rent, these two items will appear on the expenditure side or debit side of the receipts and expenditure account. Drawings will appear on the liability side. We should deduct it from the capital. Office expense will appear on the debit side or expenditure side of the receipts and expenditure account. Furniture and library books will appear on the asset side of the balance sheet. And opening work in progress will appear on the debit side of the receipts and expenditure account. Then we have computers, asset side of the balance sheet, capital, liability side of the balance sheet, provision for unrealized profit. This will appear here in the profit and loss, receipts and expenditure account. Profit cost will also appear on the receipts and expenditure account. Both of them will appear on the credit side or receipt side of the receipts and expenditure account. Then we have clients disbursements and clients deposit account. There is some adjustments and all. This clients deposit will be on the asset side of the balance sheet, but there is some adjustment. Then bank, office, client, both of them are balance of cash as shown as an asset in the balance sheet. Next, depreciate furniture and library by 10%. This one you have to deduct from the respective assets. And again, in the balance sheet, first of all, we should take it as a depreciation on the expenditure side of the receipts and expenditure account. Then we will move to the balance sheet and deduct from the respective asset. Included in the bill of cost sent to the client are small disbursements debited in the books. Debited in the books. There is a word there. There is one word in the books too. Add this word here, okay? When you are writing that, crop kattagi. Debited in the books to office expenses account. So idondu item ide adu calculation ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. On 31st March 2019, items on the debit side of the client's disbursements account amounting to 2,800 had been charged in the bill of cost. Total amount 2,800 ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದೇ client's disbursement ನಿಜವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು 2,500. Difference 300 ಇದೆಲ್ಲ it was included in the office expense, so we should deduct that 300 from the office expense. Note number 1 ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. Next, out of the balance in the disbursement, an amount of 250 had been paid. So illi and the amount has been credited to client's disbursement account. Illi nodi client's deposit ideyalla adarinda adanna minus ಮಾಡಬೇಕು. Okay, adanna illige credit ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, so it should be deducted. Next,
Work in progress 3,500. I told the adjustment is there. I have given you the calculation study in the last class. You can just I hope you have written this notes in your notebook, and you can refer to that. And I will explain these items, some adjustments in the while working the problem. See here, receipts and expenditure account. Before that adjustment I told here, total disbursement is 2,800. Actual client disbursement is 2,500. Amount debited from office expense account is rupees 300. That should be deducted from the office expense. Hope you understood. Now we'll move to the solution. Note, we have completed the note. Okay. First is opening a work in progress. It is there in the problem I told. Salary, rent, I already told you. Office expense given in the trial balance is 5,500 rupees, isn't it? From that 300 rupees we should deduct. Hope you have understood. Next to amount owing for bill of cost delivered 4,800 ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 2,800. ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ 4,800 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ 4,800 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ 3,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ rupees ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದು 8,300. ಮತ್ತೆ ಈ 8,300 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ 8,300 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಾನು ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ 8,300 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ as an asset. Okay. Next is depreciation. Depreciation on furniture and on library books. How much is the percentage? It is given as 10%. So furniture 4,000, library books 4,000. Both of them are 4,000 each. So 400 rupees, 400 rupees. Total 800 rupees. Clear aitalva? Nantra there are two receipts. See, one is provision for unrealized profit 3,200. Profit cost 62,800. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 3,200 ಮತ್ತು 62,800. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಮೂರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, 4 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಗೇನ್. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಗೆ 4 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. 4 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ 2 ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. 4ನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 27,000. ಓಕೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 11,000, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಯು ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ 27,000. ಈ 27,000 ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 27,000 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 38,000 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ drawings ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See here, drawings is given here as rupees 17,000. That should be also deducted here. So 21,000 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓವಿಂಗ್ ಫಾರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲರಿ, ರೆಂಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಫರ್ನಿಚರ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಆದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡೇವು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೇವು, ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಇರೋದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು 3000 ಇದೊಂದು ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 250 ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಿ 3000 minus 200. ಓಕೆ, ಸೊ 2800. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು 200 ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಇದನ್ನ ಇದು 250 ಅಲ್ಲ, ಇದು 200. ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೆಯುವಾಗನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, 200 rupees. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್. ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದದ್ದು. 2500 250 ಅಲ್ಲ 200. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವು ಯು ಮೂವ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 9000 1000 ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು 2800. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2800 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 200 rupees ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 200 rupees ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 200 rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 2600. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇದೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 3 ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಮೌಂಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅದು ಎಸೆಟ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ 4000, library books 4000 minus 400 depreciation, furniture 4000 minus 400 depreciation, 3600. So total 32,100 rupees. By this we have tallied the problem tally ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದೆರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will see the next class the problem relating to the other type of the problem in this chapter. Okay, thank you for listening to the class.